in markii la yiraaha gender ina waxaan laga dhex arko rag iyo dumar baadna aysan ka maqnaanin oo caafimaadka saasoo kale dadka aad u daneynayeen lacag badan waxay nooga baxdaa caafimaad inaan wadamo kale u tagno waxaan jeclaan lahayn inaan annaga yeelno institutionada caafimaadka maxaa dhacay dhowr ka milyan oo la baxayo hindi ama isbitaal lagu tagayo annaga dhakhaatiir hindiya darabna inaan keensan dhakhaatiirteeda Soomaalida way buuxaan lacagtaas xagga lagu aadiyo wadamada kale caafimaadka loo aadiyo Soomaaliya laga baxayo waxaan rabnaa in lagu helo xal oo Soomaaliya u hesho caafimaadkeeda waxbarashada sidaas oo kale wadanka waxbarashadiisa waxaan tahay leeyahay wax ka qabo هذا كركل مهيسد نو كان هذا هيسد محل يرى أقوم ناشك لا شقة وزارة ده ودن كاجو وحن governance كوينين صوت المرء data information كذا هذا لنا إن database أنا عن يلنا إن هذا كدب عن لحظة ضد كان هي أذهم يو أنت عن ورئيسين إمس قفوا Soomaaliya أساسا دولة ده كلا إنها ورئيسين أنا إن database أنا إسكالن عن حلنا ومهم أنت security وحبا إن كنت المرء integration كيرتين كوكبر قبطان marka taas halkaas ay ku eg tahay waxa ii harsan kaliya wax yar oo policy-ga intaan soo bilaabin ka hor waxaan rabay inaan idin yar geeyo raali ahaan I'll close this so Somali National Diaspora Framework كذي وحن هذا الكلام هذي مركز صوب حدي Somali على Somali waxay jeceliin inay yiraahdaan hadii ala kuroon wax walba ay ka hadlayaan waxay jeceliin inay yiraahdaan ajnabi baa noo keenay ama ajnabi baa soo sameeyay let me escape this يعني policy aan siisaba wasaaradda dawladda federaalka Soomaaliya askan وزارة أريمها دبتة واحدة جاريدها الأسمية يعني وحنا كفر حسنا أنا محاد عاي بوليسيا شايدة وبريجو هرو حق رجلة أجنبي بوليسيا أنا قارئ ومحاني لها إيو محاني لها إن كلو عبدي موصل له مركوا الصومالية أسكال صومالية دلبتة صومالية سميستة على وحيالها سياسة صومالية حيجعلين إني لهان محاد عادي ملك لنا لوك يعني مركوا حملنا لوك يعني معها أنا قاعد طلبنا إن سميسنا باهي ودن كولي هبالو سمي مركا محا lagu keenay oo muhiim ah ka dhigay in siyaasad qaran la sameeyo oo ku haysan maxaa siyaasadan qaran waxay qayb ka mid tahay National Development Plan 9 oo ah siyaasadii qaranka oo wadanka lagu hagayay horumarkiisa oo lagu poverty reduction lagu sameeyay dib loo dhigi lahaa wax haysa la'aanta iyo baalkii looga bixi lahaa saasoo kale wasaaradda arrimaha dibadda policy draftkeeda ay sameysay foreign policy-ga ku jira dadka diasporaha inay muhiim aad noogu yihiin marka wasaaradda mandatekeedu ka mid yahay dowladda Soomaaliya waxay garanaysaa ama qiranaysaa ama ictiraafaysaa ama xoojinaysaa inay diaspora yihiin maxaa la yidhaahaa hanti wadanka iska leedahay wadanka ka tirsan oo maxaa la yidhaahaa qayb culus ka qaata dib u heshiisiinta dal u dhisida xasilinta intaas oo dhan policy-gan intuu waxa loo soo saaray in ay istaraatiiji ku xigta istaraatiijikaasna uu noo sameeyay yahay marabna yani document meel iska yaala inuu noqdo marka kaasna qorshe howleed kale uu leeyahay maxaa lagu falay waxa lagu falay horta wasaaradda mandatekeedii waay marka taas arintaas waa lagu xaliyay waxay kaloo saaraysaa jidka waxa u banaynaysaa strategies iyo guidelines wixii dambe la sameyn lahaa iyada lagu xusay waa directive document oo documentigii wax hagi lahaa weeye maxaa kaloo dalka Soomaaliya iyo diaspora ay ku leeyihiin siyaasadda waa ogtihiin siyaasiyiinta badan oo Soomaaliya jooga qaar badan baa qurba joog ah saas oo kale baarlamaanka waxaan u maleynayaa 80% miyaa mise ka yar ma hubo in ay yihiin dad sharciyaal kala haysta waxay hadda laakiin yani siyaasadda kama maqna saas oo kale hadda maxaan yiraahday dhaqaalaha wadanka lacag badan ay ku leeyihiin Central Bank of Somalia wuxuu sheegay 2.3 in ay tahay lacagta ay diaspora sanadkiiba soo galiyaan Soomaaliya ay soo galiyaan kaasna waa biil kaliya ma ku jirto lacag nooc kale ah kuma jirto kuma xisaabsana sababta ay tahay waa biilashan hadda la leeyahay wadanka ku xiran lacagtaas waa lacag ka badan lacagta doonarka la siiyo
والعك كبدن internal revenues أو بدن كسوق أو وغيما دقودح كرحمة أما عشورتها هذان أما هذا واحد دخلي أو قدح لقو أورورية كبدن تهي نارك دياسبرها العقتن إساس صادران بيل لسكليه العقر بيل إسك أما وحاليا بأن الأركان موقنين لكن قرية كتير سنة كتاجن ساسو كلا رول علوس بحكي قاتان مر على مر أبعار نقول عضو دعوات كانوا عام فتحات دعوة دت آد ودن كود وحرن أو دران لهوي كم هاتسينهين محني لهاي إن العقد سهلا أصو أوروريان وحبكوا قاضن وحاليا مال إن أفر بقول أكون لك صادر وطن كلاشان بقول لك صادر اللح بقول لك صادره هل حبين أوروريان marka dadkaas waa dad aad iyo aad wadankooda ugu xiran annagana aadan ugu faraxsanahay waan ku faanaa waxyaalahan booliska la rabo inay ka soo baxdo in aan dadka xiriirkiisa dawladda lagu adkeeyo hore aad ku sheegay in ay qorshayaal ka soo baxaan qorshayaasha aad idinka kamid tihiin oo la rabo in wax ka dardargelisaan booliska waxyaalaha wadanka uu u socdo wadanka مثلا xukuumadda dan qaran meel u socoto inuu istiraatiijiyaasha iyo qorshayaasha lagu talagalay inuu socdo wadanka ma kala socdo qorshayaasha loo sameeyay siyaasadihiisa dawladda mar walba la socdaan dawladda hagta siyaasadda dawladda mar walba la socdaan dawladda haday meel u socoto siyaasadana saas oo kale marka in la helo documentations nooca maxaa la yiraahdaa strategic communication toolkit inay noqoto wax lagu wada hadli karo oo jidad u fura siyaasadda dawladda inay saas oo kale oo foreign affairs-ka inay xal ka tahay saas oo kale in ay dumarka ay contribution-kooda Soomaaliya u qarsan tahay ay rabaan inay jid u helaan siyaada ah policy-gan waxay fududeynaysaa institutional memory resources oo aan u baahanahay khibrada jirta dad aqoon-yahano fara badan ay jooga Soomaaliya ka soo baxeen halkan ay yimaadeen waxaan rabnaa inaan institutional memory-ga soo celin hadda ahayd khabiir oo wax ka taqaanay khibrad ku lahayd ama caafimaad lahayd ama waxbarasho lahayd ama qorshe hawleed lahayd waxaa lahayd waxaan rabnaa inaad dib noogu soo noqotid sababta ay tahay wadanka waxa u tahay hanti maxaa kale u baahanahay mapping inaan sameeyno in tirkoob loo sameeyo qofka Soomaaliga halkan jooga yaani wasaaradii hadda waxa la sameeyay deegaanka inta experts oo Soomaali ah xada ku istaagaysa marka aragtid inta experts oo Soomaali khubaro Soomaaliyeed oo bartay maxaa la yiraahdaa deegaanka bartay oo noo yimid oo shaqooyin meesha ka qabta oo dardargaliya safaha wasaaradii ma maleyn kartid kulligood waa Soomaali hal qof oo ajnabi kuma jiro waxyaalo aan ku faraxnay tahay marka waxaan rabnaa inaan ogaano marine biologist tahay waa loo baahday qof Soomaali oo dhalinyaro generation kala baad saddexaad tahay inaan heli karno qofkaas aqoontiisa marka hadda meel aan anaga ku ogeyn marka ma u yeeran karno maalinka wax u baahno dadka waa aragteen dawladaha waxay ku hormareen Pakistan Iran dadka nuclear-kooda bartay oo jooga Mareykanka oo kale ku tababarteen culimadooda u yeertaan scientist-kooda u yeertaan annagan inaan saas oo kale aan yeelano waxaan rajaynaynaa inaan mapping-ka sameyn karno oo ogaano qof walba aqoontiisa meesha uu joogo wadanka uu joogo waxaa dhacday berigii covid la sameynayay covid-ka adduunka oo dhan wada marayay Soomaaliya waa ogtihiin oo yaani waxyar waxa caafimaadkeeda maxaan yiraahdaa istiraatiijiyaashaas dhaqso uma soo gaarin wadamadii horta iyaga isku mashquulay wixii hanbo iyaga ka soo haray ama aqoon ama waxay nasiin lahayn gadaal naga siinayeen yaani ma idin ka sheekeyn karo xafiiska ra'iisul wasaaraha wuxuu sameyn jiray maxaan yiraahdaa shir wasiiradoo dhan ah waxaa noo soo galay dhalinyaro Soomaaliyeed oo khibrad u leh caafimaadka oo specifically covid-ka u leh qof yiraaha aan Australian jooga mid New Zealand jooga Ruushkan jooga Mareykankan jooga Ingiriiskan jooga Finland jooga waa khushuucnay kulligood waxay noo soo galeen maxaa la yiraahdaa Zoom ay soo galeen tababarray waxay siinayeen dadka sida loola dhaqmo cudurkan uu cusub yahay maxaa idin la qabanayna dhaxan waxay noo qabteen ay tababarray bixiyeen isbitaalka Martinia lagu sameeyay dadkii ahaa covid-ka joogay bukaankii waxay siinayeen tababaro saa ula dhaqmo saas idinka isku ilaaliya dadka caafimaadkan inay iyaga is ilaaliyaan first line-ka joogay dadkii kalena inay tusaanay dhahan waxna isticmaalna aniga Ingiriiskan jooga waxaan isticmaalna ana protocolkan isticmaala daawooyinka isku dardareen protocolada ee dadka siiyeen waxay dadka badbaadiyay aad inoo anfacday baalki ventilator-ka dadka dhan ku cararayeen waxay dhahan oxygen ka raadsada ventilator-ka hawma baahnina aniga dad badan oo saas yeelay maalin walba waxay noo sheegeen wax inagu soo caawiyaan taas waxay uga sii dareen waxay dhahan anaga lacag hayna maxaa u baahantiin remote area meelaha fogfog oo la heli karin si loo tago waxaan siin karnaa mobile containers oo caafimaadkii xalinaya oo dadkii intaad qaadaan arki kartaan oo meelaha fogfog oo magaalooyinka ka fog in la helo taasna waxay ahaayeen dad u diyaar ah marka annaga haddaan dadka khibradayda aan heli karno yani maxaan u baahanaa cid kale wax uma baahnayn saas oo kale waxyaalahan la sameynayo oo horumarka la sameynayo horumarkii aan dhihin la sameynayo gargaarka la sameynayo
in waxyaalo isgarab socdo dadka wadanka jooga in la wareysto institutionada in la wareysto lacaga rabtaa inaad dirtaan bal dadkii horta wareys maxay u baahan yihiin يعني waa garanaysaan Soomaaliya hadeer roobabkan iyo floodingkan ka dhacay waxa isku darsamay laba webi 700 oo community oo Juba iyo Shabeelle u dhaxaysa meel ay ka baxeen hatta lama garanayo meel ay u qaxeen marka waxa dhacday musiibooyin adduunka ka midnahay noor wax fiican nooma sameyn laakiin annagana marka dadkii inaan helno see loo gaaraa lacagta daageenaysa hatta see maxay rabaan maxaa xal u ah hadeer adiga dibadda joogta ma weyd marka in aan isla wada shaqeyno waxaan ka tagayaa maxaa la yiraahdaa boom yar ee gabar Soomaaliyeed waxay shalay waxa laga dhawaajiyay in ay dadku dareen yar lahaayeen oo dhinaca ah maxaa la yiraahdaa where is home oo ay ka hadleen si loo xalin lahaa raali ahaan technical issues aan qabaa oo yaraanta ku daawada I have heard emotional stories about you, of your beauty and love so true Gaziani Afrikoy. Though I have yet to lay my eyes upon your sweet face, I have missed you like my mother's embrace, like my father's smile ever so tender. I long to be kissed by your hot humid air, to leave my footprints upon your rich land. I want to cradle you until my flesh becomes a part of your sand. I want to savor your history under my tongue so I may be able to taste the sweetness of your ancient dynasty, where your people of golden complexions and scriptures of sacred kings lay. Somalia, do not be afraid of your highness. Do not give up, for you will have justice for all the pain and scars you have endured. Dalkaygi, dhulkii dadkaygii, daawadii naftaydii, Ilaahayow ii daawee. Aamiin. She needs to come sit here. Hello? Yes.
Okay, salam alaikum and welcome to panel A. Layla, first and foremost, thank you for that thorough presentation. I think a lot of the things you mentioned was directed to my generation, especially diasporas that are listening to me in this conference. I think that's something you should never forget, our identity and our history, and thank you for presenting that. And before we dive into our lovely questions, I'm going to give the panels just a quick minute, and I want you to answer 3 questions. Give your name, your title, your role that you do, and where you're from. And I'm going to go and start with Mr. Ramadan on my right. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ramadan Ilmi from Ministry of Interior, Federal Affairs and Reconciliation. I work in the Area Recovery and Stabilization Peace Building Program. Leila Abu Bakr, Ministry of Foreign Affairs. And I should have introduced myself a lot earlier. I'm Councillor Hodan Haley, and I'll be leading the session today. Thank you. Assalamu alaikum. Fatima West Mohammed, Programs Coordinator, Ministry of Interior, Federal Affairs and Reconciliation. Assalamu alaikum. Magacayga waa Abdullahi Shamaak Maxamed. Waxaan ka socdaa Somali Embassy in Burundi, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Federal Republic of Somalia. Thank you. Right, thank you for that lovely introduction. So our first question would be, how can the Somali diasporas can be more effectively contribute to humanitarian efforts in Somalia, and how can we also support local communities that are in need? So that's a lot to take. So gather your thoughts, and I will pass the mic to Fatima. You had a long time sitting next to me chit-chatting. You can dive in first. Thank you. And thank you. When it comes to how can the diaspora be more effective in the humanitarian, I think right now they are very effective. A lot of the responses, immediate responses that happen in areas that are affected by humanitarian disasters, diaspora usually is the first one to hit the ground. I think one thing that I would just like to leave is the coordination component. We have the SODMA, which is the Somali Disaster and Management Agency, which is responsible for reaching all the areas in the country. I know everybody will send remittance to their family in a specific area, but if that area is not affected and the diaspora still want to support, for example, the floods that are happening, maybe getting in contact with the right institutions, aka SODMA, and figuring out how they can support. Right now with Fatahat that happened, it was the diasporas that supported SODMA on getting boats to be able to quickly go in areas to rescue families that their houses were flooded. But maybe just a coordination component and the government on us, I would say, giving those types of channels and opening those channels for the diaspora to know who they can contact and how. Thank you. So, Mr. Ramadan, I'd like you to come in on this, if you don't mind. Yeah, absolutely. I agree with the Fatima. I think coordination part, it's very important because we don't want to replicate the same effort, the same line of effort, particularly when there is the humanitarian, like what's happening now in the El Nino. This first time ever
We have seen unprecedented the flooding in Somali, almost history, more than 100 years. And also tested the capacity of the community and also the government. It destroyed already the infrastructure, the bridges. No one can expected the damage that the current El Nino are causing to the communities at this district and community level. Entire ghetto become underwater. And government alone cannot do that. And I think sometimes even the diaspora is even more effective to respond because they can respond very fast. And the government also put together the steering committee to respond. And that's independent committee that has the flexibility and the reach, can reach out also and how to reach areas. But also there is a risk that when such this disaster strike, sometimes there is some people that take advantage of the most vulnerable of people. So we have to be very carefully the resource that we channel. We have to channel through the channels, official channels. We more transparent government put together committees, and the committees collect money. But we have to be, as Fatima said, more coherent and coordinate all effort in one agency that has the capacity to deliver and to deliver fast. The time is the essence. If you cannot respond very quickly and also flexibly, we cannot save a life. And also we have to think about in the response, because the circle of the disaster, it become at least every 3 years we lived with this catastrophic. So we have to think about now the long-term event, the long-term solutions. We cannot just think about always emergency. It became obvious. But also what's very interesting, both the drought and also for the flooding, when you have the government in place, the damage can be contained and contained very fast. We have seen the drought before, it became famine. And the recent 2002 was averted because there is a government, effective government, different layer of the government, the federal, the state and district level can respond and respond fast. We have seen the capacities, protecting the people, and at the same time providing equitable service to the community. So the game changer now is the government presence. So when we support the capacity, I think they can deliver and they can respond more effectively, and the drought and humanitarian disaster can be contained, and at the same time think for the long-term development. So we have to transition from the emergencies to long-term development. What is also missing is the coping mechanism. The floods have been all the place, but the reason we are no more fragile, and at the same time we cannot even, the local authority can't even respond to contain, is the lack of the capacity and resource. So we need to identify unpredictable. What is happening now in El Nino? We know El Nino would hit Somalia and East Africa almost 6 months before. So if we plan ahead, we can mitigate and cope the mechanism. We have seen how the climate change, it's affecting our communities, particularly the first line of the response at the district and community level. So we need to strengthen their capacity so they will be more effective responding in this. Thank you, Ramadan. That was a very thorough response. But listen to your response. Something that stood out for me, you talked about the humanitarian crisis we have back home and the vulnerability that comes around it. So I'm going to send a question back to you again, and I want you to think about it. Then how do we safeguard those vulnerable individuals that you mentioned during those crises?
How do we safeguard those vulnerables, right? That's a question I would like you to think about. So I would like to bring you in. So my question for you would be then, we talked about humanitarian, but how can the Somali diasporas effectively then support and contribute to the peace building, since you work in the embassy and I know you see a lot? So what's your thoughts on this? Bismillah, adaan ka hadlo mawduuca hay xoojinta ka qayb qaadashada diaspora Somali diaspora iyo private sector ki ku leeyihiin humanitarianka iyo peace buildingka. Hadaan humanitarian ku hormaro qodobka diasporada markii uu wadankan dowladnimadeeni dib loo asaasay waxay ka qaadatay kaalin weyn ay ka qaadatay dowladdiska Soomaaliya oo maanta heerku joogo soo gaaro. Hadaan humanitarianka ka hadlo, humanitarianka markii hadda dowladda hadda jirta oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo madaxweyne ka yahay oo xafiiska soo fadhiistay wadanka waxaa ka jirta abaar aad xoogan. Abaartaas oo aad u darneed, madaxweynihii wuxuu gartay inuu magacaabo special envoy-gaas wuxuu ka shaqeeyey inuu tago wadamada caalamka ee Soomaaliya taageera uu weydiiyo dadka abaartu saameysay inay helaan gargaar degdeg ah si aysan u dhicin macluul oo dadkaasi saameysa. Marka dadka ugu xoogan oo la shaqeeyey ergiga waxay ahaayeen dad Soomaaliyeed oo diaspora ah oo ku nool dunida daafaheeda. deegaanadii ii sheeg kooxaha nabadiidka ah. Taas ayaa suurtagelisay in humanitarianka dadka Soomaaliyeed, dadka gudaha joogay iyo dadka qurbaha ku noolba ay si effectively uga qayb qaataan. Haddaan soo laabto peace buildingka, waxaa jirtay 10 sano ugu dambeysay dowladda Soomaaliya maalinba waxaa tallaabo bay hor u qaadaysay. Waxyaaba ugu muhiimsanahay dowladnimada Soomaaliya kusoo kordhaha ka mid ahayd dowladda ka horeysay waxay suurtagelisay. Waxaa jiray hay'ado UN jiro oo Soomaaliya caawiyo oo fadhigooda ahaan jiray Nairobi. Dowladda Soomaaliya waxay amartay inay hay'adaha usoo guuraan Muqdisho si ay waxa ay qabanayaan dadka si toos ah direct u gaarsiiyaan, iyadoo aan usoo maraynin qofkii wax qabanayo ama shir la qabanayo dadkii ay soo baxaan Nairobi imaadaan qarashaadkii badan ku bixi jiray. Dowladda waxay sameysay in dadkii oo ka shaqeynaya horumarinta iyo gargaarka inay wadanka imaadaan iyo peace building ka shaqeynaya wadanka imaadaan. Wadankii dadkii dhalinyarta wadanka joogteen ee u adeegaan wixii dhalinyarta wadanka joogtay qaban karin dad Soomaaliyeed lagu amray hay'adaha UN-ka inay shaqaaleysiiyaan dad Soomaaliyeed oo capacity-gaas leh oo shaqadaas qaban karo, halkii ay ka shaqaaleysiin lahaayeen dad kale oo ajnabi ah oo passport kale haysto. Waxaa lagu amray qof Soomaali ah oo passport kasta haysto inuu shaqadaas qabto si uu dadkiisa u caawiyo, uusan u sameynin waxa conflict of interest oo dadkaasi si toos ah oo shaqadaas ugu qabto. Marka peace building-kana waxay qayb weyn ka qaateen in hay'adaha taageera Soomaaliya wadamada jooga wadanka waxay sameeyaan tababaray sameeyaan, waxay sameeyaan ciidamadeena qalabka sida ayay ka caawiyeen agabka saadka. Dadkaas oo dhan isku xirka hay'adaha dowladda hadday noqoto wasaaradda gaashaandhigga, talisyada ciidanka, dhammaantood waxaa ka shaqeeya dad Soomaaliyeed oo diaspora ah oo isku xira dowladda iyo hay'adaha UN-ka isku xira iyo dadka wadamada taageera Soomaaliya. Marka intaas ayaan kusoo koobayaa. Thank you, Abdullahi. Leila, I would like you to come in and I want you to think about peace building and development. My question to you is, how can then the Somali diasporas support the local community? How can they support those in need in terms of peace building and development? mahadsanid. Waxa weeye horta maxaa la yidhaahay marka nabadeynta laga hadlo, nabadeynta waxyaalo badan bay keentaa.
يعني siyaabo badan baa qofku nabad ku dhalin kara waxaa ka mid ah inaa maal gashata meel say dadkaas shaqo u helaan say dadka nabadiidka ay u raaceen say dalkoodii u haystaan ay nolol ugu helaan saa human capitalka looga faa'iidaysto oo loo maasho iyagana dareemaan wadankooda inay u baahnayn inay ka qaxaan wadankooda inay u baahan yihiin shaqa abuurtay Premier Bank maalinkii maanta wuxuu noo sheegay presentationkiisa 500 oo qof kaliya yani shaqaalaha jooga meesha inay ka mid yihiin haddaa wadankaaga maalgelisid ama warshad furtid qayb baad nabadii ka tahay maxaa dhacay intaasoo qof aa shaqaalaysiinaysa intaa qof hadday shaqo heli lahaayeen qofkii Soomaaliga wuxuu bilaa ugu yaraan 3 reer marka maba aha maxaa la yidhaahay wax uu isaga xataa ku kooban 500 1500 guri bay ka warqabayaan nabadeynta ka mid tahay meelahan hadda la furay dadkii la xoreeyay say dadkii ugu soo noqon lahaayeen maxaa la rabaa in shaqooyin la helo shaqooyinkaas waxay awood u siinayaan dadkaas inay joogaan meeshooda deegaankooda joogaan caasimadaha lagu soo wada ordin kulli qof walba deegaankiisa u camirmo deegaankaaga waa kuwa camirma mii iyo magaalo waa isgarab istaagaan haddaan wax yar usoo noqdo tan gargaarka iyo maxay qabtaan seebaa loo qurbo joogta looga caawin lahaa ama loogu sheegi lahaa ama loo heli lahaa si ay uga qayb galaan gargaarka Soomaaliya qabtaan qurbo joog looma faro waxaas diyaar bay u yihiin way ku faraxsan yihiin iyaga lacagtooda diyaar la ah maalin walba abaar dhacdo ama noqoto in ay daadad noqdaan diyaar ay yihiin waxaan u maleynayaa buu ii sheegay Rashid in Minneapolis ma ahayd Minneapolis ahayd in lagu ururiyay maxaa la yiraahdaa lacag $500,000 ka badan oo miiskiiba lagu gadanay 1200 fundraising loo sameeyay marka dadka iyaga diyaar u yihiin in ay qaadaan ay wax qabtaan laba wax baa jirta tan koobaad waxa weeye lacagtii baad ururiseen ilaa khayr hadin siiyo ajri xasanaadkiina ilaahay bay ku leeyihiin dadkiina waxbaad anfaadeen laakiin halkay la geynaya dadkii xagga joogay dadkii wareystay baa jooga meelaha u baahnaayeen ay say u baahnaayeen dokumentiyaashii dawladda idinka caawinaysa hay'adihii dawladda idinka caawinay dadkii inaa wareystaan maxay u baahan yihiin maxaan qaban karnaa iyaga ku sheegaya hay'adihii dawladda haddii la maro waxay noqonayaan wax meel gaara oo banaan ku dhibcin waa la wada dareemi karaa hay'adda gargaarka Sodma joogta dadkan soo barakacay hay'adda qaxootiga qaranka joogta hay'adahaas marka waxay hubinayaan in wax la xaliyo Soomaaliya maanta kaliya ma aha waxna waxay dhacaan waxa jirta wax loo baahan yahay durable solutions iyo sustainable solutions oo Soomaaliya u baahan tahay 6 sano oo roob la'aan ayaan soo marnay daadkan ka hor wadan waxaan nahay roob kaliya ku beerta maxaa la yiraahdaa beerihiisa wax soo saarka soo ogaan kartaa xoolaha aan dhoofinayno waxa ku dhacay waa ogaan kartaa marka ma aha kaliya in abaar iyo bahalkan ku dhex jirno halka kaliya oo kale in laga fiiriyo waxyaalahan hor loo yeesho dadka in la wacyi geliyo waxyaalaha qaar laga wacyi geliyo yani way sheegeen adduunka oo dhan baa laga sheegay hay'adaheena way sheegeen wasaaradda maxaa la yiraahdaa environment way sheegtay daadadkana soo socda marka in dadkii xataa iska fadhiyaan meeshoodii oo abaabul loo sameyn waayo wacyigelin aan ka fikirno in waxaan ka hortagno beledweyne mar walba waxaa ku dhacaa dadka waxay degan yihiin jirida webigay degan yihiin meel ka koraysaa jirta oo ka yara fog ay degi karaan sida daadadkan sanad walba u dhicin ama daadka inaan xalino oo webi wax ka qabano ama dadkii la dhaho walaalayaal xaggaas dega inta maalin walba ma idin fiirsan karnaa kulligeen meel baan xanuunaysa yani waa si joogta ay waxaan u dhacaan ma aha maalin iyo labo marka wax yar emotionalka iyo lablakac intaan iska dayno dawladda waxaan ka support garaynaa inay hesho waxyaalo lacagtan la soo ururinaya maanta kaliya lama ururin ina mar walba inta la ururiyo la yiraahdo sanduuqaasan ku shubeynaa oo gargaarka ah oo helaya xal webigan maalmo soo fatahay beledweyne soo fatahay xal waara in loo helo waxa inaan ka fikirno waxyaalaha aan ka baxno mar walba dhibka soo socda aan noqonin dad aan wax arki karin oo u muuqan karin ama diyaarba u ahayn tan labaad waxay dad badan oo barakacyaal sameeysan dadkan barakacyaasha waxay barakacyaal ku yihiin wadankoodii waa caadaysanay wax dhib uma aragno barakacyaal baan u bixinay iyagiina waxaan hoos u dhigin bulshada maxay u gali laayihiin inta maanta oo dhan barakac ku jirayaan bulshada la rabaa dib in ay u galaan reintegration ay sameeyaan magaalooyinka inay dhex galaan ka shaqeystaan ku noolaadaan iyagana security risk ay wadanka magaalada ay joogaan ku yihiin meesha ay joogaan security risk waxay ku yihiin inta yada kale iyagana way isku yihiin SGBV-ga tacadiyaasha dumarka ku dhaca wax dhibaatooyinka soo wada gaara waxaas oo dhan waxay ka yimaadeen soo qaxidaas ay soo qaxeen dadkayga way walaalahayga way dad cusub oo meel kale nooga yimid way hadaa soo qaxday xal inaan helno waxyaalahaas oo sustainable dawladda aan ku support gareynay si wixii mira dhal noqdaan oo wax muuqda noqdaan raali ku dheeraaday
Thank you so much, Leila. Before we move into our next question, I think Ramadan is going to summarize how to protect the vulnerabilities of those who suffer in droughts and safeguard. If I could just give you less than a minute, maybe? Absolutely. Very quick. I think in a nutshell, we don't want to deal with the symptoms. If we're talking about the vulnerability, we have to talk about the drivers of the vulnerability. And I think that's the conflict and also in climate shocks. So we need to build the capacity of the community and the local authority that they can absorb the shocks, and also dealing with the conflict, meaning that we have to bring the community together and addressing the drivers of the conflict and the division of the community, bring whole the reconciliation framework that the Minister of Interior and federal member state and the government put together and operationalize. With that, if we tackle, I think we're not going to deal in the vulnerability. So we have to deal with the emergencies, but we have to deal the cause of the fragility, understand and deal with that, and also link with the longer term development. So we will not going to be always to respond to emergencies, dealing with the fragility at the root cause and link it up for the longer term development address and also the poverty reduction. I think that's the way forward. Thank you, Ramadan. So our next question for the panels are, so we want to have examples. So what are the success, can you say, the successful initiatives that has been led by the Somali diasporas that contributed to peace building and reconciliation in Somalia? I'm going to ask Abdullahi if you can come on into this, and Leila. Sorry, I thought as a chair, I thought it's best to ask them questions, let them answer these questions, and I will allocate some time for Q&A. Why don't you write down the questions you want to ask? Write it down now while we're talking. It gives you a chance to ask your questions. And I don't want an essay. I want a question, quick questions, and then we move on. I think it's better not to interrupt the panel as it goes. After we finish, I promise, we have time for Q&A. Can you say something, please? It's not about time. It's a panel. This is how panel operates. What was your question? I'm so sorry, but this is how it operates. I do apologize if it's not. Yeah, thank you. Bismillah. Haddaan ka hadlo sida successful loogu sameyn karo peace building iyo developmentiga reconciliationka Somali diaspora siyaabo kala duwan baa peace buildingka loo qayb qaaday Somali diaspora oo qayb qaadan kartaa. Waxaan haysanaa waa wadan waxaan nahay 75% dhalinyaro ah. Marka waxaan haysanaa tamar aad u xooggan haysanaa. tamartaas ayaa waxaan u isticmaali karnaa in peace building oo u baahannahay inaan dadkaasi ku sameyno. Waxaan sameyn karnaa waxaa haysanaa dad khubaro ah oo diaspora ah oo leh xirfado aqoon iyo ay ku horumarin karaan dhalinyarada maanta waddanka ku nool oo wax ku bartay. Waddankeena dhalinyarta inta ugu badan waa shaqo la'aan, laakiin ma haystaan platformyo oo laiskugu keeno oo lagu shaqeeyo peace buildingka. Haddii Somali diaspora ay ka shaqeyso in ay abuurto jawi ay ku kulminayso ama madal ay ku sameynayso dadka dhalinta waddanka jooga iyo dadka khubarada ah ee diasporada volunteerka ugu shaqeynaya waddanka, inay sameyso platformyo ay dhalinyarada isku keenayso, lagu wacyigelinayo, loo sheegayo wadamada ay ka yimaadeen, horumarada ka jiro, nabadda ka jirto, nidaamka ka jiro, garsoorka ka jiro. Dhammaan markaad dadka wacyigeliso aad u sheegto waxaa imaanayso in qof kasto dhalinyaro ah oo famil ka imaada ama guri ka soo baxay in wixii wacyigelin aasiis uu ku celiyo guriga. Nabadana gurigay ka bilaabataa, guriga madaxda ka yimaada nabadda gurigay ka soo baxdaa. Markaad dhalinta aad u wacdo aad isheeg wacyigelin aad u samayso, awareness aad siiso. Sababtoo ah ani hadda qof dhalinyaro ahay oo waddanka wax ku bartay oo ku koray, waxaan tagay wadamo badan aan tagay, waxaan ka aruuriyay xoog badan aan ka aruuriyay. dhalinyarta Soomaaliyeed jaaniskaas meel ay ku tagaan wadamada isheeg qofku markuu waddan tago
wuxuu arkaa horumar ka jira horumarka waddankaas uu ku gaaray hadda waxaan la mid waddankan Rwanda waan xog ka arooriyay waxaan arkay waddan Afrikaan ah oo aad u yar waxaa ka weyn gobolka Gadaa ka weyn Rwanda oo dhan haddana waxay samaysteen horumar aan la taaban karnay samaysteen marka horumarkan waxaa suurageliyey dadkii iyo dowladdii isla shaqeeyey marka waxaan soo jeedin lahaa in dhalinta loo sameeyo wacyigelin sidoo kaleeta qolooyinkan private sectorka shirkadaha waddanka ka shaqeeya ganacsiga Prima Bank iyo shirkadda Hormuud iyo dahabshiil waxay mar walba caawisaa dowladda ayaa caawisaa dhalinyarta ayaa caawisaa waxaa ka taageeri kartaa diasporada leh xirfadda iyo aqoonta in ay u suurtageliyaan qabsoomidda eventiyada lagu wacyigelinayo dhalinyarada oo loogu sheegayo in nabadda ay ka shaqeeyaan loogu sheegayo inay ka hortagaan dembiyada abaabulina ka hortagaan intaas ayaan isleeyahay diasporada si successful ah ay uga qayb qaadan karaan peace building. And thank you very much. I'll keep it short. Madam Hantalaga Hadley, what they can do, I'll just quickly touch upon what they have done. As Wazarat Darima Ministry of Interior, in 2019, we had developed a national reconciliation framework that also came with a national reconciliation plan that was not only at national level, but also state level. That framework, alhamdulillah, was completed with the support of the Somali diaspora, who had the educational background and the experience in peace building and reconciliation. Alhamdulillah, now we are at the review process of it. It's actually going to be validated this week, the second version. Every few years it is updated. So that's actually one of the biggest, I'd say, tools that the diaspora worked with the government on, was from their experience and growing up and learning and gaining education from countries that are stable, that don't have active conflicts, for them to kind of come back and work with their government to incorporate Dakankin of the culture, but also the experience learned, I think has been phenomenal. They've also supported the ministry on the Withajir framework, which is the local governance framework, on how local governance district council formations can happen, but now we're moving to elections. So they've done a lot of work, yes, when it comes to immediate support, whether it's through disasters when they happen, but also when it comes to institutionally, when it comes to these frameworks and plans. Alhamdulillah, we've seen a lot of their support, and we hope that continues. Thank you. Leila, I want you to answer the question. So how does the private sector play in supporting and developing in Somalia when it comes to education? What are we doing about education? Sidaba private sector waa diaspora dadka kale oo ganacsatada ah iskuulaad ay dhisaan dad badan oo yimaadeen oo iskuulaad dhiseen oo iskuulaad international curriculum international dhisaya jira waxbarashada waxay ka qabtaan saas waxay kaloo sameeyaan waxyaalaha tababarka macallimiinta ah curriculumkaas ay diyaariyaan waxbarashada haddana waxay sameeyaan macallimiin ay yihiin jaamacadaha macallimiin ka yihiin iskuulaadka macallimiin ka yihiin dib u eegista khubarada waxbarashada baratay oo dhan waxay joogaan kuwa oo waxaa noo jooga macallimiin dad khibrad hore u soo lahaa laakiin specifically waxbarashada ka qayb galay dhinaca imtixaan qaadista quality assurance-ka khubara joogta qofka oo yimaado oo ama maxaa la yiraahdaa ka gaaray heer educationalist kaliya ah dad badan joogaan oo wasaaradda waxbarashada ay la shaqeeyaan oo yimaadaan wasaaradda waxay dhahaan khibradaasaan leeyahay imtixaanan ku leeyahay development of curriculum aan leeyahay quality assurance waxbarashadan ka shaqeeya teacher training hadaa taqaanid dad badan baa yimid oo wadanka jooga oo khubaro waxbarasho ah kaliya oo ku takhasusay waxbarasho oo wax kale ka shaqeynin marka dhinacan inay lacag galiyeen iskuulaad dhiseen jaamacado dhiseen waxaas oo dhan markii laga soo tago iyagana khibradoodana waan ka faa'iideysanaa maalkoodana waa laga faa'iideystaa waxbarashada aad bay private sector-ka ay wax uga qabtaan. Thank you so much, Leila. So we're going to wrap up before, because we need to go to question and A. Panelists, I want you to think about the challenges that's faced by the Somali diasporas in the private sectors and their efforts in terms of peace building, not humanitarian, but peace building and the development in Somalia. Please sum up
quick, if you can make one point of what are the challenges, and we'll start with you, Ramadan, and we go all the round. I think lack of the coordination is one of the key, and sometimes we replicate the same effort. So unless we have coherent, and one of the policy will be the guiding document, can everybody rally behind? Unless we have this guiding document, I think we cannot make a progress, because it's going to be fragmented. And when your effort is fragmented, it's very difficult to reach meaningful impact at the local level. Thank you. Abdullahi, come in. One challenge. sidoo ku dhawaad walaalkay Ramadaan waxa ugu muhiimsan waxa waaye challenge ugu weyn oo dadka diaspora sida ay peace building u sameeyaan waxa ka mid ah isku xirka dadka jooga wadanka iyo dadka markano hay'adaha dawladda u qaabilsan ay xiriirka ka dhaxeeyo marka caqabadaas ugu weyn ayaan isleeyahay insha Allah waxaan rajeynaynaa waaxda diaspora waxa ka socoto walaashii Leila in la sameeyo madal dadka diasporada ay dadka qaranka jooga wadanka jooga ay ku midaysan yihiin ay ku soo bandhigaan cilmi baarisyo iyo talooyin dawladda u soo jeedinayaan sidii peace building loo horumarin lahaa marka caqabada jirto waa isku xir la'aan isku xirkaasna waxa xal u ah in la sameeyo madal labadaas dhinac ay ku midaysan yihiin. Fatima, I wanted to come in. Challenge and something to do with education. If you could add two, you get two. Okay, quickly on the challenge, I think it's security. Yes, coordination is secondary, but I think without security, it's difficult for anybody to go in and do any peace building initiatives. Right now, in areas that are controlled by government, there isn't any active conflicts. They're either dormant or they're not being addressed. I think with the government right now, we are working heavily against liberating all the areas and the fight against Al-Shabaab. And I think once that is done, then everything that Ramadan and Abdullah just mentioned is secondary to that. And the government is working on that. Education, the private sector, I think Leila summed it up very, very well. Majority of our education in the country is privatized. So without the private sector, we wouldn't have a strong education system that we do have. They will, inshallah, continue. I know every single year when they do the exams, usually the top 10 students, we've seen Hurmud and Habshil actually pay for their secondary education in their university. So it's a backbone to our youth, to all the kids that are in school. And I think government is trying to kind of catch up now, but making sure the curriculum is kind of standardized. Like in the private sector, it's a huge, huge part in our education sector. And I think I just want to add something. According to the statistics as it stands today in 2023, according to UNICEF, only 30% of the Somali children are enrolled in education in Somalia, which is quite low. And also, they've also highlighted in their reports that the classroom are severely and poorly, and that's the words they have used to highlight that it's not equipped well enough to any standards to receive any education. And I think that's something that we'll dig deeper. Leila, I wanted to come in lastly before I open the question to the floor. What are the challenges? I don't want to, I'll just echo my colleagues, but I'll just add a bit. waxyaalaha ugu badan oo caqabadaha dadka haysta waxa weeye in lacagaha haysano oo aan maalgashiga loogu sameeyo dadku waxay ku qabeen kalsooni inay wadanka geliyaan kalsoonidaasna dabcan meeladan joogin inaa garato inaa lacag geyso way adagtahay Soomaaliya dadka jooga say u lacageysteen yani ganacsatada lacagta u sameeyaan waxay uga sameeyaan lacag ka badan dadka halkan jooga lacagta sameeyaan qofkii ganacsata ah oo wadanka lacag gashta maxaa dhacay sector walba ayaa virgin oo banaan sector walba oo maalgashi ah ku sameeyay banaan yahay magaalada مثلا hadeer waxa ka dhismay sare dhaadheer oo apartments lama aqoon jirin guriga yar la sameeyay jiray qofkii sarahaas dhista yani lacag fiican buu ka helaa waana arkaysaa wadankaagii baad gelisay shirkad wadanka ka dhisan baad shaqaale siisay dad baa ka shaqeynaya nadaafanaya ka warqabaya adigina ma u baahnayd inaad joogtid kalsoonidaas marka qofka inuu helo inuu wadankiisana lacag geliyo
waxaan dhisnay intay shalay waxaa idin sheegay oo kale South Africa anaga waxaan ka dhisanay Qaahira ka dhisanay Imaaraadka ka dhisanay meel walbaan tagnay waxaan dhisanay Nairobi hadda waxaan u dhisanay si aan caadi ahayn meelahaas oo dhan lacagta la geliyay wadanka hadii la geliyo caqabado way jiraan anigu ma lihi caqabad ma jirto caqabado way jiraan laakiin caqabadahaas kalsoonida ugu daran qofka hadduu kalsooni helo wadanka inuu yimaado wuxuu leeyahay oo haddaan meeshaas geliya damaanad baan helayaa waxaygii inay kasoo noqonayaan ganacsiga mar walba waa yani maalgashiga mar walba waxaa qaadanaysaa risk ma aha ganacsi qof intuu meel geliyo investment inuu og yahay boqolkiiba boqol wax kasoo baxaya waxyaalaha ugu badan oo investment lagu sameeyo waxbarashada ugu badan halkii qof waxaa lacag gelisaa 12 sano suu waxbarasho u qaato kadib jaamacadii 4 sano 16 sano waa the most economic draining maxaa la yidhaahay investment waa waxbarashada ilmaha waxbarayso because ma only tababaraysid keliya iskuulka fiigiisa inaad bixisid markaa Soomaaliya joogtid waa private baa dadka waxay u baxsadaan lacagtaas waxa weeye mobile ilmuhu u baahan yahay internet u baahan yahay gaadiid u baahan yahay uniform u baahan yahay waxaas oo dhan Soomaaliya waa laga sameeyaa laakiin annaga markay noqoto waxbarashadeena iyo ka hadalkeeda dhibka waxaan ku qabnaa waxa weeye hay'adaha dibadda jooga waxay sameeyaan cilmi baaris Soomaaliyeed oo baahan cilmi baaris Soomaaliyeed wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay sameeyso saan waxaan u xaqiiqsano markii la yiraahdo Soomaaliya ilmaheedu wax ma qori karaan ama dadku waa jaahiliin haye iyalkan dugsi quraan bay tagaan marka literacy ma aha inaa kaliya aad tahay qof aan qori karin af Soomaaliga ama Ingiriiska laakiin waxba aqoontu waa wax rabta ha ahaato waa aqoon marka waxaan u malaynayaa annaga inaan cilmigeena baarano oo kalsooni wadankeena ku qabno Sorry, I had to rush you, but thank you so much. So now we're going to go straight to questions. And who else? How many? I'm going to come back to you. There's one elderly man that I want him to ask a question. Then is you, the lady at the back, and then the young man at the back, my friend Familing, and then this table. But first and foremost, I'm going to give it to Adera first. Sorry, please. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم there are many points لكن وقتي وقابين هي وحنا أركي ورقد ليلة so good be say no so to stay points كان كو أركي أيوة فرق بدنيه لكن develop amendments to the Somali constitution 2012 a lot of time هذا وحان جونا 2023 I don't know ما عقبتها أنا هايو مركا the point وحويان the problem of 4.5 مداس وإلى قبحة هذا العدالة جرين ورمر مجرو بيس مجريشو اعدلوا بينكم ولعدلوا وأمر إلهنا أمري ولعدلوا أعدلوا بينكم وتاس مركا وإن حوغا لسارة the Somali constitution equality égalité the French Revolution وحال أو شيء جديرين midnimo xorriyad iyo walaaltinimo lander ilan gab in laga baxo waa taas muhiim ah wax badan baa jira haddii aan mid kale ku darsan karo waxa weeyaan in the health side maadaama hadda aan soo arkay we have to find the way in la caawino ambulance ay ka socoto xamar iyo degmooyinka in ambulance la gaarsiiyo gobolooyinka la gaarsiiyo aad iyo aad baa healthka aad iyo aad baa waa aad u fiican tahay waana aad u hooseysaa maxaa dhacay waxaa loo baahan yahay disaster preparedness markii wax dhacdo ambulance yaasha lagalama gaaro marka waxay u baahan yahay ambulance waa fully equipped in la gaarsiiyo degmooyinka iyo degmooyinka gobolka xamar lafteedii maxaa magaalada madaxda in dadkii arkaya soo arki karaa markii wax dhacdo sidii isbitaaladka loo gaarsiin lahaa dhibaatada jirto iyo loss of time ee dhacayso oo nafta dadka ay dhibaato gelinayso intaas baa ku dari lahay waxyaabo badan yahay wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakatu
Okay, so I'm going to take all the questions before the panelists can answer. So who was next? You can ask. Yeah. Thank you very much. We really happy for your time. Thank you for taking on all this information. I know you are two ministers, but I'm going to give you one question. First of all, as a diaspora community, I'm really happy to see you guys, all this framework you're working on it, the information that we presented today. But the challenges that we have, how can we get access to you? I mean, as to you, how can we get access? Because I went to Somalia, and I think the challenges that all my brothers and sisters feel is, I think one of the challenges that we feel is how to get access to you, right? We all know when we travel back home, we tend to do something. And a lot of Somalis that I met, even myself, I try to get access to the ministries. I try to get access to the agencies. It's difficult in terms of security procedures or in terms of openness as well. So those are one challenge. And the other thing that I appreciate is how come this presentation or this framework that you're all developing can be actually shared diaspora openly and continually so they're aware about it. My third question, both Minister of Interior's coordination. We tried to respond to a lot of the humanitarian ongoing situation, but we could not have access to SODMA. We tried to reach out, we tried to invite them, because we are doing a coordination to support Somali organizations that are responding, but still there's no focal point. But again, it comes back to how can we get that trust relationship building and collaboration? Thank you. Make sure when you're asking questions, you get to the point. Panels, I'll go around, ask questions, write down your questions and answers, and you are. Thank you so much. My name is Zefira, and I work with I Am Somalia, and Leila there in the panel is one of my main governmental counterpart. So I like to, it was a bit hard for me to follow the whole panel because I don't speak Somali, but I would like to go back to one of the first points that was made about diaspora engagement in humanitarian response, and somehow also connect to what my colleagues, was saying, because we work together in this. Obviously, SODMA is an important key player, and overall, I would say that the government should be very much on board when it comes to diaspora and humanitarian response. But then there is also the Department of Diaspora, who is mandated to oversee all the diasporic affairs. So I'd like to understand if there is any coordination going on between the DOD and SODMA, and, in the difficulties that we're facing, to access SODMA, perhaps IOM can mediate because we have good relationship with them for what pertains to humanitarian response. But most importantly, what's the level of coordination between the DOD and SODMA in the humanitarian response engaged by the diaspora? Over. Horta, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhamaan waa idin salaamay. And throughout this conference, it's been a positive aura around economic growth and the potential in the diaspora, and those talking points. But correct me if I'm wrong. But I haven't heard much about the sustainability aspect and the kind of economic growth that we are promoting, and the current type of economic growth, or business and the way things are going on in Somalia, and particularly the capital right now, to say the least, is very unsustainable, because essentially the priority is mostly about the capital element and not so much the social responsibility the private sector has beyond the public sector. So I understand right now we're in a transition to obviously develop the country really fast, and we're kind of overcompensating for the 30 years that we just had in terms of the lack of peace, etc. But to have real long-lasting development, in my opinion, we need to focus on the sustainable aspect. Just to give example, I've had the opportunity. Yeah, sure. Yeah, I'm wrapping up. Yeah, just to give example. Sure.
Okay, just an example, I've had the opportunity to see the farmers on the ground in Somalia. So the question I have is, if we ourselves don't have the domestic, if we ourselves are not able to raise domestic revenue, why are we making the focus more on, making investment from abroad? Thank you for calling me young. waa mahadsantihiin. Aniga waxaan rabaa waqtigu maadaama uu yar yahay, horta marka koowaad waa idin mahadcelinaya dhammaantiin. Su'aalahayguna waxay la xiriiraan wasaaradda arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha labadaba. Marka si fiican baa uga hadasheen waxa aan qabanno oo dalka u tarnay, wax badan baan u tarnay, waa ka markhaati kacdeen. Laakiin waxaad nagu soo celiseen ilaa hadda noominaad sheegin oo annaga noo qabanaysaan. Marka waxaan rabaa aniga maadaama community worker baan ahay, magacaygana waa Cabdikaif Bashiir Faarax. Community-ga barnaamij ku nool waxaa ka mid ah dad baasaboorro Soomaali haysta. Safaaraduhuna lacag badan oo 350 pound bay ka qaadaan UK. Marka safaaraduhu lacagaha ay muwaadiniinta ka qaadayaan yaa jaangooya wasaaradda arrimaha dibadda, sidee baa loo siyaasadda lagu sameeyaa inaan wax ka ogaanaan rabnaa. Tan kale dalku ma midaysna Soomaaliya markuu guduhu midaysan yahay oo state memberski iyo federal governmentigi baa responsible ka ah inay waddanka isku hayso. Marka annaga we are reflection baan ku sameynanaa internally as a diaspora waxa ka jira. Marka haddii governmentigu uu midaysan yahay waxaan sameynanaa. Mideeda kale waxaa waaye hadda video baa nala tusay wasaaradda arrimaha dibadda soo diyaarisay. Leylana waxay lahayd maaragtay dalka wax qurux badan iyo laga sheego inuu fiican yahay hala dhaho. Marka videogan dalkoo dhan marka ma muujinayn. Marka next time oo aad diyaarisaan wax yacni dalka waa weyn yahay Soomaaliya, marka maxaad yacni wada muujin weydeen? Waa mahadsantihiin. Thank you, Olavo. That was loads of questions, panel. So I don't want to pick anybody, but Ramadan, you've been awfully quiet, so I'm going to start with you again. We haven't heard your voice. A lot of questions. Let me start at the last one. The video, it's not inclusive. Yes, we know that because the video was targeting newly recovered areas. Not all the federal member states they have the newly recovered areas. So it was target programs called the stabilization and peace building in newly hard to reach access. But if you have seen my presentation, I told yesterday all the federal member states. So we're trying to make sure that we are more inclusive. And the issue, the difference between FMS and federal member state, the government's working collectively. They put in their effort to make only one chain of the government, but that does not mean that we still will have some disagreement. And that's the part of the peace process, part of the federal structure. We always have some disagreement, but we have one thing, we have one united countries that we bring our people taken from the buffer, and we have seen a lot of progress being made. There's a lot of different questions, but I will leave the questions that relates to the Minister of Foreign Affairs. But the issue also, Sodma, I think Fatima, it's better to answer for that. But the sustainability part, I think the government now achieve a lot of milestone that was not even impossible. That part of the debt relief, that was the milestone. So the government now has the opportunity and the access to the financial institutions, meaning that we will increase our revenue, meaning that we have to pay the tax. When we send in remittance, we have to pay for that. So the government will have the access, and they will be responsible also to provide equally all particularly the vulnerable peoples. Imagine when you have the community that every 4 or 5 people, there is one person displaced inside Somalia. That's a huge undertaking, and we need to deal with that. But that only can happen when we generate enough revenue so we can deliver service. So it's one of the key priorities to increase. If you now see that the trajectory, now we're talking about the federal expenditure, always billions. You know where we started now? Imagine when we have the access of the financial institutions. We're talking about
billion. And imagine that we didn't even looked for the oil explorations on all this, the resource that Somalia has. So I think our future is way ahead before. Somalia has access in the sea that itself, it needs to be tapped. I know the World Bank and Ministry of and Telecommunication now are thinking about and a huge undertaking project that provides through Somalia for the fiber optics, where the Central Africa and also some other landlocked African countries through in Somalia. That itself brings potential and creates huge opportunity for the Somali and also other neighboring countries. So I think our future, our prosperity, I think we need to come together and work together, but we have tremendous potentials, particularly the young generations that are coming into the politics and the development. I think we have that. We are more hopeful than ever before. Thank you, Ramadan. Fatima, can you please come in and try to answer as many questions as you can? We need to break up for lunch soon. Okay, thank you. I'll try to be quick. When it comes to constitution since 2012, no fornai that's been provisional, as well as the 4.5 system. Otherwise, it's been too long. We're in 2024, essentially. The plan had the the first day of the administration started in with the Shirin and Madahuina Shamal Gobleteda, as well as Gobel Kabnadir, iyo and Madahuina Olaga Hadley, Selo de Mestrat the Sturka. وهذا الكاس هذا صعدا وحاجر قضبة قار كجران the constitution or contentions ولا اسكو هيستو أو هذا الحالية أو قارو حكمة the security architecture, the allocation of powers أستين تأوذها دور شوينكا and fiscal federalism وحيالات because there were 7 contentious issues أو هذا الحالية. The last 2 meetings أو دعاي وحاكم قناين and بنتلانا كم قناي ميسكا لكن ولا هذا لا ولي سهوس هوس أو صعدة أو دولة إيكوجت مركا دولة أنا هذا وحاكو عن in constitution كا لدمسترو and هذا برلمان وحاول يالو and حبرا عدبو إيجس الدستور كان برلمان كمرة هدي يكون شيئا إن لفرو دبو إيجس لو سمايو the contentious chapters إن شاء الله ولا حلين دونا and then eventually وحال other referendum لكن وباهن شقوين كذا أو political أما هنقطة Somalia أما هنقطة in Puntland. أرنت 4.5 وحا جود بكرنا elections دور شقف يعد وأنا exactly هذا وحلقة شقين ويا local كنا نقطة قف يعد state كنا نقطة قف يعد federal كنا نقطة قف يعد وحاسمك وحكوا حرنت هاي constitutional amendment وهذا هو رياله برلمانكا مركب برلمانكا أنا أدعينا إننا لقرتان إن سوالي وحقرون إن كويشيان إن دبوا إيجس للسماية كده بقضبضة أو كنتشسكا وعلى قوة هذي دونا. When it comes to SODMA and how the diaspora can get in contact with institutions, I think the best way to do it is through the Department of the Diaspora because they're in contact with all of the agencies. There'd be the right channel to connect the diaspora to specific institution. Sadma comes under Wizarat Arimaha Gudaha. Directly, Leila and her team can connect you guys. If you come through Wizarat, we can connect you. Ana kan hadda wajib now. We're ready to give you guys our contacts. Sadma right now, they're always asking for support from Somali, the diaspora, the Jurgan. It's a good connection that needs to be made. When it comes to disaster preparedness, there's a sub-department or Kafar Sodma, which is the National Emergency Operations Center, which just became operational in the last year. Alhamdulillah, they have a facility. They're working on disaster climate indicators, if we're going to be getting flooding, if we're going to be getting drought seasons and whatnot. I know in Akadahana, like it's better late than never. When it comes to ambulances, with this new center, the Emergency Operations Center, they're going to take it on completely, where now we have an entity that we can immediately hold responsible and also support.
Embassy and passports costs, so اسكو regional. Are you the best person to answer that question? The only person. You're the only person. Okay. Actually, we're gonna. I know. Do you want to answer that question? Oh. Do you want to answer that question? Okay, we seriously ran out of time. I know people are hungry, but I want to apologize to people sincerely. You can never do a panel and not hurt someone's feelings. I do apologize, but they are around, the team are around. Come and ask your questions. Peace building and development for Somalia and Somalia Hanolata. Thank you for listening to our panel and have a great lunch. gabadhan ha iska baxdo. Waxaan idiin sheegayaa, waxaan siinayaa emailkii wasaaradda arrimaha dibadda waaxda diaasbaraha. Meel qof diaspora meel jooga registration haddaa rabto, sodma haddaa rabto, wasaaradda waxbarashada haddaa rabto, kulli halkanaa lagu soo qoraa. Emailka iyagan kaga tegaynaa 24 hours jawaaba helaysaan. qof walba oo Soomaali aqoon-yahan researcher ah ganacsi raba bangi raba inuu account loo furo wax lagu xiriiriyo hay'ada private hay'ada public will already for you waxaan u soo safray shirkan kaliya iyalkayga degan 14 ilaa 18 December waxaan u imid kaliya shirkan wasiir ku xigeenkan uu ila soo socday diyaara idinaha soo dhawaada waayahay daawadayaasha qiimaha ay qaayaha leh in muddo ah naga daawanayay telefishinka Home Cable iyo telefishinada kale ee Soomaalida waxaan idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina aad inoo hurteen waxaana si toos ah u daawanayseen jirweynihii sagaalaad ee golaha qurbo joogta Soomaaliyeed oo maalintii labaad galay magaalada London ka socda haatana waxaan gali doonaa insha Allah taala qaybihii qadada iyo salaada waan isku soo noqon doonaa insha Allah aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin
Hello, everyone. It's a bit loud. Sorry. We're doing the summary from each of the panels. So hopefully we'll get Holden to start for panel A, and Holden will give us a brief summary. Okay, just bear with us for a sec, please. Hi, it's me again, Councillor Holden Haley. So my panel was the panel A. We talked about one of the themes we talked about was strengthening the contribution of Somali diasporas in the private sector on humanitarian, peace building and development. And some of the question that we discussed was how effective the Somali diasporas can contribute in the efforts of Somalia, support the local communities in need. We talked about what went right, the successful initiatives that have been used by Somali diasporas, again, based on peace building. We also talked about how then do we support and develop sustainability in developing Somalia, particularly in areas like education and health. And a lot of the panels and the question that came through was safeguarding was one of them. Then how do we then safeguard and protect the vulnerables that are also impacted by the droughts and the humanitarians? We talked about accountability. There's a lot of policy that's coming through. There's a lot of hard work, but who's taking all these people accountability? What are their roles? And then how do they also build that bridge and that relationship? Those who work in Somali government can have a relationship with the Somali diasporas, and how they can encourage the local diasporas here to also have a voice in the peace building, rather than just assuming and picking up policies, what they should expect of the diasporas, but rather than open that channel of communication. And lastly, we talked about what are the main challenges that are faced by the Somali diasporas in the private sectors, and what are their efforts to contribute to humanitarian peace building and the development in Somalia. And one of the panelists mentioned that the lack of security. And I think if a country doesn't have a security governing, I think it's really hard to navigate and work in that. So I leave it there, and I'm going to go on to pass into my colleague who also chaired panel B. Good afternoon, everyone. I just want to touch base, and this was very interesting panel because we have equal number of panel members, but also the audience. So we have made some sort of more kind of informal rather than formal. The theme for the panel was innovation and technology for economic growth. And there were a set of questions that have been actually presented to the panel members. And they were really quite very straightforward questions. And the first one was, what are some of the successful examples of technology-driven business or initiatives? And I think we have really quite very diverse. One of the panel member was involved in technology in health and also in healthcare. The other individual was also, the panel member was also as a global net, which actually provide training and development. And there were a number of key points highlighted, really. If I summarize these points, were pretty much some sort of the key message that was the takeaway from that panel member was give technology priority with regulations. And I think what they mean by that, the role of the government must be very clearly defined when it comes to technology. And one of the areas they've recommended in terms of the role of the government was risk sharing, which is, I think, common in many developed and developing countries. The other aspect was also regulation, particularly around tax relief for technology companies. And also the number of initiatives have been also shared by the panel member around the governance, but also how the government can support that advancement of technology. And the classic example is one of the countries that I've actually loved to live in, and that's called Rwanda. And I think Abdullah Muallim shared that Rwanda Vision 2020, which has started really advancement and innovation of technology. And we know Rwanda has really significantly benefited from that. The other things that are also highlighted is the role of higher education, particularly when it comes to research and other aspects.
I think there has been said quite a lot. One of the things I really want to highlight is also challenges, which are really very important to highlight. And three challenges have been highlighted in that panel discussion. One of them was internet speed and connectivity, affordability, but also the English language, because majority of these technologies, language used is actually English. So these are the key points I really want to share as a feedback. And I'm handing over to panel C. Hello, everyone. I'm going to give a quick summary. So panel C, we were very lucky to have Abdullahi Hamoud, who was our keynote speaker, and he beautifully summarized everything we've been talking about in 8 steps. So the 8 steps that could be taken to enhance and foster collaboration between government, diaspora, local communities, and our international partners. 1, promote trust and dialogue. 2, establish clear channels of communication. 3, encourage participation. 4, capacity building. 5, foster mutual learning and collaboration. 6, create inclusive policies and programs. 7, mobilize resources. And 8, monitor and evaluate progress. I'll pass the mic now on to Councillor Hodan. So we're just going to summarize, and one of the things I'm going to summarize was one of our senior elders, a member here, mentioned having a disaster preparation policies for when droughts and issues and challenges arise. And I want to end it with, and also the thing about 4.5, the clans, and I think that's something that really needs to be looked at, and if we can get rid of that, that would be very, very, very great, but I know it will take a very long time. And finally, I would like to address the lack of education in Somalia requires a certain and a deep thinking, and it needs to be really involved in increased investment in education. Think about teaching training programs, infrastructure development and initiative to promote gender equality. And I think it's also important to recognize that the Somali government and the international communities should really prioritize. And if there were ever to be a conference ever again, instead of talking about peace building, I think we should highlight it as something that's wrapped nicely with education, children, safeguarding, mental health, and also work together. If you don't support, remember in Somalia, there are more children and there are more youth. So if we do not equip them with the right fundamentals to work, to learn, to have access to higher education, and if we don't invest in our education system back home, I've never been to any meeting that ever talks about what is like education policies or education or anything to do with education. Tony Blair has once said, education, 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 and he won his election and he became a prime minister here. And I would love to see if the senior leaders of Somali government, and I hope when they do watch my video, they do reflect on this. And I'm not saying this because I'm a teacher. Ministers, prime minister, president, those are the key leaders. They need to think about how then we can increase that number we have right now. 30% of our children in Somalia are enrolled in education. What about the other 70%? You think about higher education. How then do we fund? How then do we fund education programs, teaching programs? How then do we get eligible teachers in Somalia? And that dialogue will start here. When we think about peacemaking and peace building, you cannot lead in a peaceful country if people are ignorant. You need to educate people. Education is a powerful tool. It gets you out of darkness and into light. So those who are listening, and I'm talking to the Somali leaders, please listen. Think about our children, think about the youth, and think about what they deserve. We deserve an education and equality and diversity that is fair from Mogadishu, from across every borough in Somalia. Thank you. Thank you so much. That was such a powerful speech. We're now going to go have a break, and then we will be back for the second part. Thank you very much.